Shukran sana mtazamaji kwa kujiunga nasi katika taarifa za Undugu Adhuhuri. Mimi naitwa Victor Kayanda. Karibu tuandamane kuanzia sasa hadi tamati. Baadhi ya washiriki wa Rais William Ruto kutoka eneo la Ukambani wamemkashifu vikali aliyekuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua, wakimtuhumu kwa kueneza uongo dhidi ya serikali ya Kenya Kwanza. Viongozi hao wametaja madai ya Gachagua kuhusu serikali kushirikiana na magaidi kuwa ya kupotosha. Walizungumza haya eneo la Kinyui wakati wa hafla ya kuwawezesha wahudumu wa bodaboda. Sasa who are you now to lecture people? Jamani, wewe jisikize vizuri sana. Advising people at vile serikali inapaswa kupangwa, what you should do, what you should not do, the do's and don'ts in government. Yes, wewe si ulikuwa hapo. Hizi vitu nzuri wewe unatuambia, mbona hukufanya? Nyumba zetu maboko zikaharibiwa. Mbona wewe hujafanya hizi vitu unasema ni mzuri sana? Why is it you have not done them because you had 2 years? Kwa nini hukuzifanya so that we can learn a good example ya vile vitu zinafanyangwa? Tuamke. Tuache kuambiwa ati sasa empowerment ikifanyika hapa unananganywa. Nani ana akili hapa? Nani ajui Fabian akiongea ile ya ukweli na ile ya uongo? Kwa hivyo mimi nawaomba watu wa bodaboda wa Matungulu. Sisi tumekuja hapa tunawapenda, na William Samoei Ruto message yake ni kusema is going to work with all the Kenyans, wote Kenya nzima. Wakati hiyo jamaa wa US alipokuwa ndani ya serikali alikuwa ananungunika. Wakati sasa ametoka nje bado ananungunika. Na Waswahili walisema nikiwa ndani apiga kelele, nikitoka nje unanungunika, kisha wasema mimi sikupendi nawe ukipendwa. Tusalie kaunti ama eneo la Ukambani, na mkurugenzi mkuu wa elimu katika kaunti ya Kitui Daktari Khalif Hassan ametoa wito kwa vyombo vya usalama kupitia kwa kamishna wa kaunti hiyo kushirikiana kwa karibu na machifu katika kudhibiti ibada za usiku, akisema zinachangia kudorora kwa masomo na kuhatarisha usalama wa watoto hususan wasichana. Daktari Khalif amebaini kuwa mikusanyiko hiyo inachangia pakubwa katika mimba za mapema, akifichua kuwa mwaka uliopita zaidi ya wanafunzi, akitoa wito kwa wazazi pamoja na mashirika ya kidini kushirikiana kuhakikisha ustawi wa watoto, hatua itakayosaidia kupunguza mimba za mapema. We will discourage absenteeism. Some day schools have reported students who registered for exam and disappeared. That is not encouraged because those children will come when they have not covered the syllabus and they'll be panicking and they might disturb those who are ready and prepared for that exam. We'll encourage principals to ensure they locate all the candidates in class unconditionally. So parents should be aware of their learners and ensure those children are in class. We have shared with the security apparatus here, the county commissioner and his team. If we can control, not be allowed in Kitui because it's a threat to our children and our performance. Last year, over 19 students delivered, and we had to bring exam to level 5, Kitui level 4, Mwingi. Those girls had gone through, so we'll discourage that. So parents should take part. Religious communities should also take part. There are several schools which are sponsored by Catholics, by AIC. The role of the sponsor is for spiritual nourishment. We want to see and the nurturing of children in faith. That's what we expect from them to do. Parents also should take up their role and play, because it's not only schools that are going to take care of children. Na serikali kupitia kwa Wizara ya Elimu sasa inasema imejiandaa vya kutosha kwa mpito wa gredi ya 10 kupitia mtaala wa umilisi CBC utakayoanza mwezi Januari mwakani. Waziri wa Elimu Julius Migosi akizungumza katika chuo kikuu cha Embu amewahakikishia wadau waliokuwa na hofu kuwa serikali haiko tayari kwa mpito huo kutoka gredi ya 9 hadi 10.
Migosi aidha amesema kuwa walilazimika kujenga madarasa 23,000 kuhakikisha kuwa wanafunzi wa gredi ya 9 wanapata mahali pa kusomea, ila sasa changamoto la madarasa halipo tena kwa kuwa watasomea katika madarasa hayo. As a government, we are prepared to transition our grade 9s to grade 10, which was much more difficult because we didn't have the infrastructure. Remember, we had to do 23,000 classrooms to ensure that grade 9 is properly settled. And, the students have opened this week. We are going to ensure that capitation is in this week, and in fact it was released yesterday by Treasury. We expect it today in the ministry, and by end of week it should be in the school account, so that the learners and the head teachers do not have any challenge, because it's a short term. Moving to ensuring that the textbooks for grade 10 schools by December, so that the transition is smooth. Also aware that we are doing 1,600 laboratories, which will start next month, and by December they'll be fully done and properly the instruments will be in place. So we are moving towards that transition as smoothly and making it as smooth and as seamlessly as possible. Na kikao cha seneti cha kusikiza hoja ya kumbandua gavana wa Kericho Eric Mutai kinaendelea kwa siku ya pili mtawalia, huku bunge la kaunti kiomba seneti kuidhinisha hatua ya kumuondoa gavana huyo madarakani. Mashahidi wa kaunti hiyo wanawasilisha ushahidi wao dhidi ya gavana Mutai. Gavana huyo anashutumiwa kwa ufisadi, usimamizi mbaya wa fedha za umma na mienendo isiyofaa kuwa kiongozi wa kaunti. Did you give him an opportunity to be heard? Of course, what we did... Please answer my question. Did you invite him to respond to your concerns? As the assembly, there is no way we can invite... Please answer my question, Mheshimiwa. Did you invite him to answer any of your concerns? To the assembly, we don't have that mandate. The only way we can invite the governor is through impeachment. Listen to my question again. You are chairing a committee, isn't it? Yes. Did you invite him to come and answer any of the questions you had? Mr. Speaker, okay. Sir, if the witness could answer my question. Yes, we invited him to respond to these issues through impeachment motion, which is here before us. Okay, so let the senators listen. So the only way you invited him is through impeachment motion? Of course. You did not bring him down and ask him about the building you are splashing on the... And that is why he had an opportunity to be in the assembly on date 15th. And so this impeachment is meant for him to explain how there was improper procurement, why contracts were, any procurements were split, why contracts were not properly executed. That's your point? Yes. Mr. Speaker, sir, thank you very much for the opportunity to cross-examine. And Mr. Kipkoech, thank you for answering my question. Council for the County Assembly, do you want to do the examination to the witness? Yes, Mr. Speaker, I have some 2 or 3 clarifications through the examination. Thank you so much. Who raised the alarm that founded the basis for forming the ad hoc committee? Deputy Governor, His Excellency Fred Kirui. In which department does the Deputy Governor work? In which section of the county structure? Executive or the Assembly? He is the principal assistant of the Governor. The principal assistant to the Governor is the one who raised these issues? Yes. You've been asked about the Deputy Governor being the principal beneficiary of this impeachment motion. My question to you is, the facts in the Deputy Governor's alarm, when you did your investigation, did you confirm them to be correct or false? The facts he raised, were they eventually confirmed to be correct or false? It was correct. It was correct? Yes. Who supplied you with the documents that helped you to verify the allegations in the DG's alarm? CC Finance. The CEC Finance. CEO Finance and chief officers from the affected departments. To whom is the CEC Finance answerable? To the executive headed by the governor. To the executive headed by the governor. You have been asked as to why you now attribute these actions to the governor without... Na bila shaka taarifa hiyo mtazamaji utakuwa unaipokea kiukamilifu katika taarifa zetu za hapo
baadaye. Sasa tuelekee upande wa kaunti ya Migori ambapo maafisa wa afya kutoka Kenya na Tanzania wanaelezea wasiwasi kuhusu changamoto kubwa zinazokumba makabiliano dhidi ya ugonjwa wa kifua kikuu katika maeneo ya mipakani kutokana na kutoweka kwa wagonjwa. Wakizungumza katika eneo la Mabera, kaunti ya Migori, wakati wa kikao cha kila mwaka cha utendaji wa shughuli za TB mpakani, wahudumu wa afya walisema kuwa changamoto zinazotokana na idara ya uhamiaji mpakani zimekuwa kikwazo katika ufuatiliaji wa wagonjwa wa TB wanaovuka mpakani kwa shughuli za kibiashara au kutembelea familia zao. These are only children that we are able to get in the facility. So how many are out there? And also we've talked to the county to integrate community-led interventions into their program. If you look at our TB registers, the records at facility level, if we are seeing patients coming all the way from Uganda to seek services here. So, you know, TB is a chronic disease that takes a longer period to treat, with the list going for 6 months and some going even up to more than 1 year. So these are patients that needs that follow-up because they have to come to the facility on a weekly basis. But sometimes back we noted numbers getting lost to follow-up due to the fact that they're disappearing a long way during treatment, because we know that some of them are Tanzanians and they're going back to seek familial support back at home. Mostly barriers come up when it comes to now tracing these patients. You find that you have identified a patient today, and going to the other side, probably network related issues. You want to make a phone call to locate this particular patient. Either network is roaming or the number that the patient gave you was a wrong contact. So again, it is coming out from the meeting that apart from the communication barriers, there are also barriers previously that were identified as probably maybe somebody going the other side and the authorities do not allow them to move freely. So again, that is an issue that has brought us on board to just find a comprehensive conclusion to it. Nayo kamati ya bunge ya ujenzi ikiongozwa na mbunge wa Emuru Adikir Yohana Ngeno imebaini kwa serikali itafadhili kikamilifu miradi ya ujenzi wa soko. Mbunge huyo amebaini kuwa mradi huo utaimarisha biashara katika eneo hilo, kwani wachuuzi wamekumbana na changamoto si haba wanapoendeleza biashara zao haswa wakati wa mvua. Doing inspection on all the projects that fall under our committee. This is a committee on a departmental committee on housing, urban planning and public works, and it's our responsibility as a committee, having allocated funds, to ensure that all the funds which were allocated in these projects are put into good. The State Department as a committee is that if they work, if they commit themselves to the work, the committee will always appropriate funds. When it comes to budgets, we will allocate enough funds. When it comes to supplementary budget, we will also ensure that we add them funds to complete the work which maybe is ongoing. So they have told us the project is around January next year. We had actually asked them, why don't we gift the traders during Christmas? Because it will be a very good Christmas gift or even a New Year. But the progress is good. We also don't want to rush them because we want them to do a very good job. We are now in the modern market, and we want to thank the national government through His Excellency William Ruto, His Excellency Governor Ndutu. They have really done a lot of good work to bring development to the people of Narok. Wakazi zaidi ya 1000 wa kijiji cha Korea kilichoko kaunti ya Narok sasa wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kundi la wamishonari kutoka Korea kuchimba kisima cha maji ili kuwafaidi wanaoishi katika eneo hilo. Awali wakazi walilazimika kutembea masafa marefu kutafuta maji na kutumia gharama kubwa kupata bidhaa hiyo. Kisima hicho sasa kimekuwa cha umuhimu kwao, kikiwapa fursa ya kupata maji safi kwa urahisi. I'm Peter Kang,
Hosanna FM director, more than water. This is our 20 years prayer. We are here. From Korea, from America, they supported all together. For water is a very, very important project for the people in Narok and especially the Korea village community. Na maji hii imepatikana itasaidia sana. And I think that it's more than 1,000 households in this area. The relationship between Kenya and Korea has been very vibrant. It has been growing. It has gone from strength to strength. And the most important part today is what we call the public diplomacy. Ile inahusu wale watu hawako kwa serikali. So the missionaries from Korea have really strengthened that relationship between Kenya and Korea through public diplomacy. Tunashukuru Mungu kwa fans kutoka Korea, South Korea kutuletea. Saidika sana maana wamama wa Masai huwa tulikuwa tunaenda mbali sana kuchota maji. Huwa tunachunga, tunapeleka, tunataka kuosha nguo, tunataka kufanya kazi mingi. Sasa hii imetusaidia maana tunapata maji karibu. Kwa hivyo tumeendelea sasa kuwa wasafi tena kabisa maana tumepata maji mzuri. Tunashukuru Mungu, tunasema Bwana Yesu awabariki sana na wasidishie neema, mzidi kutenda mema. Tunashukuru sana kwa sababu ya huu mradi wa maji. Shule yetu iko na wanafunzi wengi, takriban wanafunzi 500 hivi. Mradi huu wa maji utatusaidia sana kwa sababu wanafunzi wetu hawajakuwa na maji ya kutosha. Tuna matangi machache, hatuna tap water. Sasa tumeipata, tutafanya ukulima wa mboga, tutapata usafi wa kutosha sababu tutakuwa tunaosha vyoo, madara, na hata wanafunzi wetu watapata maji ya kunywa. Naye Rais William Ruto amewarai wenyeji wa kaunti ya Kiambu na Wakenya kwa ujumla kutokubali kugawanywa kwa misingi ya kikabila na viongozi ambao hawana ajenda ya maendeleo kwa taifa. Rais akiwaomba wananchi kumruhusu kuunganisha Kenya kuwa taifa moja, huku akisema walio na uamuzi wa kuamua atakayeongoza taifa mwaka wa 2027 ni wananchi na watafanya hivyo kulingana na utendakazi wa kila mmoja. Aidha, amejivunia jinsi taifa limekuwa tangia kuchukua